Фардан, Хридаси с ее командой, Вишва, киевляне, Кану, Раджешва и все их помощники, как они все дружно вместе делают одно единое дело. И когда мы приехали в Томск, мы увидели, что нас пригласили на томский фестиваль, который назывался «Дом солнца», это копия этнолайфа. Мы видели, что нас даже просили быть ведущими там. Мы видели, что все наши идеи через годы, они подхвачены людьми, но наша задача это всегда делать то, что никто не делает, делать что-то новое. Мы двигаемся в новом направлении в сторону цифровой проповеди, интерактивных технологий, планетария. И видим, как множество позитивных творческих людей подтянулось к нашей миссии, и она растет, развивается. Я не планировал особо какого-то там дня рождения, вообще это совершенно дурацкий праздник, но Вьяса-пуджа это некая другая ситуация, потому что Вьяса-пуджа это поклонение Вьяса. К счастью, я родился в день поклонения Вьяса, поэтому даже будучи несовершенным, люди поклоняются в этот день Вьяса. Они все равно должны поклоняться в этот день Вьяса, а я просто так пристроился. Поэтому я не могу отнести это поклонение к себе, это вообще нелепо, неразумно, как когда тебя вешают там гирлянды, ты должен там петь и танцевать, и вообще как бы для меня это нелепо. Но важный момент, то, что Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур в своем журнале Harmony в статье, он говорит о том, что поклонение гуру делает нас подлинно свободными. Если мы не будем рабами чего-то высшего, мы обязательно станем рабами низшего. Люди думают, что свобода нужна для чувств, чтобы наслаждать свои чувства. Но на самом деле эти самые чувства, которые являются свободой, проявлением внешней свободы в материальном мире является проявлением рабства. Об этом говорит Шримад Бхагаватам. Но если человек задействует свои чувства, да, а чувства все, в чувствах есть все позитивное, все негативное, гнев, зависть, да, есть позитивная зависть, например. Я завидую преданным, что они встают каждое утро на программы. Я тоже начинаю вставать. Или гнев, да. Я гневаюсь, когда кто-то лишает меня служить. Дайте я понесу эти сумки там, и так далее. То есть все качества духовной жизни, они могут быть подлинными в связи с сознанием Кришны, потому что сознание Кришны само по себе подлинное. Вот я пользуюсь возможностью поблагодарить всех преданных, которые послали замечательные подношения, преданных здесь, потому что я вижу, что их вера, она запивает даже здравый смысл. Потому что здравый смысл, он заставляет искать в людях несовершенство, там, опыт. У меня большой опыт значения с людьми, я никому не верю. Там, у меня большой здравый смысл, я вижу несовершенство. Но преданные не живут таким образом, они живут в мире веры. И мир веры состоит в том, что верующие, они наделяют верой других преданных. Поэтому все преданные проявили столь великую веру. И я вижу, что Гурудев, он наградил нас верой. Да? На самом деле мы служим, как говорит Сарасвати Такур, Веда Вьяса, изначальный Вьяса, это сам Господь. Он действует через своих представителей, через учителей. Мы знаем, что те учителя, которые сейчас находятся на нашем алтаре, они высшие. Их идеи высочайшие. Каждый раз, когда мы слушаем Гурудева или Шилашидара Махараджа, мы видим, что их идеи высочайшие. Когда мы были в Китае, в России, мы встречались с разными религиозными людьми, с разными философскими концепциями, но всегда понимали, что мы имеем дело с высшим, и это было прекрасно. Поэтому никто не смог противопоставить ничего более совершенного. Бхактивинод Такур, он однажды сказал прекрасную вещь, он сказал: даже если Кришна не существует, это самая высшая идея, даже если его нету. Даже если сейчас отбросить все принципы, есть Бог, нет Бога, сама по себе идея Кришны является высшей. Но если учесть то, что эта идея подтверждена высшей реальностью, то мы должны быть очень удачливые души. Однажды Гурудев сказал, мы даже не представляем, насколько мы удачливые души, потому что наша идея столь прекрасна, но она еще подтверждена реальностью. Шилашидара Махарадж назвал reality beautiful. Поэтому очень трудно переводить все эти реалии на нас самих, но в конечном итоге в один из дней мы увидим, сколько прекрасны подлинные облики наших учителей, сколько трансцендентно мы увидим прекрасный мир, в котором обитают те самые герои, о которых мы говорим и слышим, и мы сможем сами участвовать в их деяниях. Да? Шилашидара Махарадж говорил о том, что существует градация духовного роста. И он сказал, сначала Мадхури раса, потом Радха Даси. Оказывается, есть идея Мадхури расы, любви Кришны, но еще выше, чем это, Радха Даси, служение Радхарани. Но еще внутри этой идеи Радха Даси существует еще более высшее служение.
это служить Радхарани через ту совершенную личность, которая привела тебя. Поэтому Шила Махарадж иногда говорит о том, что, по-моему, Lokanath Goswami, his guru of Narottam Das, his Raghunath Das? No, Lokanath. Oh, Lokanath's guru? Lokanath's the guru of Narottam. Yes, so Narottam say, when Lokanath take me by When hand? will he take me by the hand and offer me to Rupa? Наротtam Дас Госвами, он в своей поэзии говорит, когда Локанат, когда мой духовный учитель приведет меня за руку и предложит меня служению Рупе. И в этом мы видим совершенную форму. Наротtam говорит не то, что «О, моя поэзия лучше, чем поэзия Локаната, я уже лучше играю на вриданге, я лучше пою песни, я прочитал на 2 книжки больше, чем мой гуру». Ну, вот. Он говорит, нет, я жду смиренно, когда мой учитель приведет меня за руку к Рупе Госвами. И это показывает некую идею того, что такое духовная жизнь, как мы должны относиться к положению гуру. Мы ждем, когда нас приведут за руку. Я получил посвящение у Шрила Говинда Махараджа, но больше всего я узнал о Шриле Говинде Махарадже, о том, как себя вести с духовным учителем от Шрила Госвами Махараджа. Да, то есть мы всегда, личность гуру всегда будет раскрываться для нас через какого-то преданного, через преданных. Наша способность действовать, соприкасаться с Высшим напрямую всегда имеет плюсы и минусы. Плюс состоит в том, что гуру всегда очень милостив, он прощает все грехи ученику, да, поэтому, так сказать, в этом смысле Кришна принимает форму гуру. Сам Кришна, он достаточно, обладает достаточно сложным нравом, но когда Кришна приходит в форме гуру, как гуру это как родитель, который принимает маленького ребенка, нет того греха, который не могла бы простить мать своему грудному ребенку. Да, поэтому в этой форме гуру Кришна является наиболее сострадательным живым существом. И тем не менее, мы видим, что всегда Анга Джоти, это окружение, есть группа Баладева, группа Радхарани, группа Гопи. Мы видим, что в мире учителя существует тоже градация, существует тоже окружение. У Сарасвати Такура были разные ученики, в том числе очень известный, такой как Васудев Прабху, который фактически знал то, о чем будет говорить Сарасвати Такур, он знал шлоки, он знал, в какую сторону движется лекция духовного учителя, он обладал большой квалификацией. И у Бхактивинода Такура были тоже свои последователи. Но как Шила Махарадж сказал, что его поэзию Вираха Дасакам, поэзию, посвященную разлуке с Бхактивинодом Такуром, даже конкуренция, даже Лалит Прасад, который был, в принципе, противником Гауди Матха, считал, что есть только Рага Марга, организованная религия, не может дать столь возвышенного чувства. Даже он отметил поэзию Шилы Махараджа и сказал, да, это высшая идея. И в своей поэзии Шила Махарадж, он не только описал положение Шилы Бхактивинода Такура, насколько возвышен он также описал подлинную антологию, кто такой духовный учитель, что сделали наши учителя. Да. Идея Рупадия Привеши там Ругана, Шиши там в этих шлоках он описал положение, то, что разные наши духовные учителя сохранили, даровали миру, раскрыли. И в Китае одна девушка, она сказала, сознание Кришны для всех, мы должны быть очень открыты. Я ей сказал, безусловно, сознание Кришны для всех, мы должны быть очень открыты. Но мы увидим, что, хотя сознание Кришны для всех, все не могут прийти к сознанию Кришны. Мало того, существуют безграничные аспекты сознания Кришны. Поэтому, когда мы говорим о той узкой целевой аудитории, как человек, который поднимается на Эверест, можно сказать, что Эверест – это гора для всех. Он принадлежит всем. Да, но когда люди начнут двигаться на Эверест, люди скажут, я почитал, мне достаточно, люди скажут, мне достаточно первого базового лагеря. Вот. И мы видим, что по пути, как марафон, да, марафон, забег для всех, но мы видим, что в конечном итоге лишь только
вначале все бегут одинаково, потом, как правило, бежит один лидер, а за ним пристраивается некая определенная группа. И мы видим, что марафон это столь долго, столь сложно, что в конечном итоге прибежит все равно кто-то один. Да, первый бежит в сознании Кришны, как бы самый высший слух. Все остальные, они бегут в некой связке своей группы преданных. Вот, поэтому я очень счастлив, что у нас есть такая замечательная духовная семья, в ней разные группы преданных, и в этих группах есть свои лидеры, свои старшие, и в конечном итоге это гармонично превращается в такое, как бы, одно движение Шрилы Гурудева Сарасвати Такура. Поэтому я очень счастлив, что те преданные, которые участвуют в наших разных духовных праздниках, они послали свои поздравления, и я верю, что их вера, она их спасет. Вера, она окрыляет человека, вера, она заставляет видеть совершенное даже в несовершенном. Поскольку я вижу в себе только одни несовершенства, я очень нуждаюсь в вере и заботе преданных, потому что если бы не было их веры и заботы, если бы в нас кто-то не верил, мы не могли бы идти вперед. Поэтому мы должны верить не только в гуру, но мы должны еще верить друг в друга, верить в то дело, которое мы делаем, верить в то, что наши отношения должны быть искренние и подлинные, да, а не сомневаться, не искать. Да, мы сегодня шутили, у нас уже в Ченмае, чтобы разделились на южане и северяне. То есть везде есть некие градации корпоративные, это южане, это северяне. Это оттуда, это отсюда. Но вера, она объединяет все, вера, она позволяет все привести в гармонию. В любом случае, я очень счастлив, что здесь, в Ченмае, рождается новая часть нашей миссии, это наша медиа-студия. И я очень счастлив, что мы здесь находимся, служим под руководством Шрилы Госвами Махараджа. И Шридхар Махарадж сказал прекрасно, он сказал, есть огромный религиозный институт, у которых есть много зданий, множество последователей, как бы, можно сказать, банки, пластиковые карточки, можно юзеров, только в их хранилищах пусто, они банкроты. У нас же все немножко наоборот, у нас есть небольшое количество зданий, небольшое количество последователей, но наши хранилища забиты сокровищами сознания Кришны, и есть хранители, как Шрила Махарадж называл, хранители преданности, а есть хранители преданности. Вот, поэтому такие личности, как Шрила Госвами Махарадж, он хранитель хранителей, да, то есть он как бы хранит guardian of the guardians, guardian of the guardian of guardians. Вот, и главное, что он хранит нас. Вот. Поэтому очень счастлив. Maharaj, so you should say something. I'm very shy to speak in front of you. Well, as I said the other evening, that Srila Guru Maharaj, and Srila Gurudev also, after touring the world and having so much success and spreading the glories of Chaitanya Saraswati and the glories of Srila Guru Maharaj, and so much praise is going to Srila Gurudev, and rightfully so, but he said, we are still taking the prasad of Swami Maharaj. Srila Swami Maharaj left the world in 1977, and still he's saying in the 80s, the 90s, the 2000s, we're still taking his prasad, meaning that all of this, seeing it in connection with him, his sincere attempts to sacrifice himself, his life's energy, and fulfilling the wish of Srila Saraswati Thakur and the prediction of Bhaktivinoda Thakur.
And Srila Guru Maharaj so many times saying, when we came, that was the mercy of Srila Swami Maharaj, and all those kind of things. So my point is that we see how the Russian mission is growing and expanding, and we are all participants in that, and that's our good fortune to have some service come our way and some opportunity to serve. But all the credit goes to Srila Avadhut Maharaj. I mean, without him, there's no Lakta temple, there's no Kaselni, this temple wouldn't be here. So many other temples, so many other people would not have connection with Srila Gurudev and the service of the Holy Lotus Feet of Srila Guru Maharaj. So there always has to be some, what they call agent of service. Like whenever you have a corporation and you fill out all the papers and they say this person will be the president, that person will be the treasurer, this person will... There are all these different positions that one can occupy, but they have this one line, it says agent of service, and it means different things, but I'm giving it a special meaning here. That who's that person who will personify transacting on behalf of that organization. So Srila Guru Maharaj says that an institution, an organization is substantially, it is formed to promote an ideal. Absent the ideal, it's just a shell of its potential. So our ideal, we're trying, Pujala Raghava Gaurava Bhange, to serve that higher plane, the Raga plane, Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, and the Guru Varga, and Mahaprabhu, all these wonderful things we hear, but from a realistic position, which means in this world, like Guru Maharaj once said, describing a particular class, right? 2 feet in the mud and their eyes fixed on Vaikuntha. So we have to deal with this world with the, infused with spiritual vision of what the goal is. And the goal is the service of the Guru Varga. So Srila Avadhut Maharaj, he's organizing all of this seva here, and it keeps expanding and extending, which shows that it's real, it's genuine, it has some living, growing, dynamic character. But it's with this goal, it's an offering to the lotus feet of Srila Gurudev, whose all in all is the lotus feet of Srila Guru Maharaj, and so on. That is the Guru Parampara, who lives exclusively for the pleasure, the happiness, the fulfillment of the desires, the order of his Guru. He is qualified to be Guru, because he is transparent in what his motives are. He's transparent in terms of what his intentions are. He's not opaque. Everything's going through. It's not being diverted somewhere along the way to some other plane. So who will bring us in connection with the service of the lotus feet of Guru and Vaishnava? Keep us connected and keep extending incessantly unlimited serving opportunities. You can't find a better friend than that in this world. So Srila Avadhut Maharaj, he is our best friend because he is keeping us connected through service to the Holy Lotus Feet, Srila Gurudev, Srila Guru Maharaj, and the association. So many wonderful Vaishnavas. So Srila Gurudev, he said some mysterious power is working on behalf of Avadhut Maharaj. That means that Krishna, Yoga Kshemam Vahamyaham, he's told that when someone sincerely offers themselves to him in service,
He'll arrange everything. Some mysterious power will work on their behalf so that their service will be successful. And Srila Guru Maharaj told me that, he said, if you are sincere to serve your Guru, the Guru Varga, he said, don't doubt that, he said, Mahaprabhu will provide all the paraphernalia necessary for your service. When Srila Saraswati Thakur was contemplating the Gaudiya Mat, we know he was living in seclusion in Mayapur, originally engaged in Nirjan Bhajan, like that. And then he made the decision to come out. And one by one, through his extraordinary preaching and the intensity and magnitude and purity, the force of the potency of what he was saying, one by one he converted so many. But thinking where he had this grand vision of manifesting Krishna consciousness within this world, but wondering where will the funds come, the supplies, all the things necessary to realize that. And he had a vision of the Panchatattva, where they're telling him, you have our full backing, don't ever worry about where all these things, the funding will come from. And we know he said in his Divine Madness once, when he wanted to reveal the full beauty of Navadvip Dham and Vrindavan and the Lord's abode. Maybe we say Dham Nasvena Sada Nirastakur. He wanted to reveal all of that in this world, and told, I'm going to have so many temples with gems and gold and jewel, and in an inspired state of divine madness he was expressing these things, and some of his disciples said, where will we get the money to fund all these things? And he said, oh, don't worry. He said, I'll take one brick from a Vaikuntha temple, and that brick is so valuable. Chintamani, Prakarasadmasu, Kalpavriksha, Lakshavrateshu, the Chintamani gems of the spiritual world. I'll take one brick, and it's of incalculable value, and that will more than cover the cost of any project we have here. That's what we hear. So that's his Chinmoy view of things. Chinmoy, synthetic diamond comparison. So, anyway, Srila Gurudev said, if we will serve under the direction of Srila Avadhut Maharaj, then it will be service. That's the service he's accepting, that will go under his direction. This was his message repeatedly, incessantly, to all the devotees in the Russian-speaking world. That it was, they said, well, I want to please Gurudev, then work under Avadhut Maharaj's direction. That's what he told clearly, consistently. And we see the outcome of that is not some sort of sporadic mishmash of, chaotic thing, but actually highly structured campaign that's gradually expanding and extending in a substantial, long-term, long-lasting way. It's a little chaotic. Little chaotic. Like the movements of a serpent. It may look like it's going this way and that way, but ultimately there's a target. Movements of the serpent is like movements of the serpent. Zigzag. Guru Maharaj would say, or jig-jag with Bengali pronunciation. Jig-jag. Jig-jag. Jib-jago. So, by the way, Maharaj, the Jiv-Jago Orchestra was super successful, touring Ukraine and Makanchor, Abiram. Like hundreds of people come to hear to hear kirtan and on festival. They had like a whole tour of visiting our centers, excellent program, and they're like excellent preachers now. Yes. So I was just very amazed how they grew and how they developed, how serious they are.
Yeah. And they're great technicians. Yes. Actually, they're great actors. I just realized this, like Mark and Balavanta, when they play movie. Yeah. Like through movies, I realize so many talents as our devotees have. Because they're very shy. Yeah. When you see them coming out. And I think that's one of our like, I mean, I just had like some very deep realizations about movies. So we're shooting 3 movies of China now. Bruce Lee reincarnation, New Matrix and 3PO, enjoyment, renunciation, and dedication, and New Earth government about vegetarian Nazis. There'll be like 3 movies shot next year, and you know, we really have wonderful team, and the board is really waiting for you, because they've been like hungry for Harikata. Everybody's asking when you're coming, so they hope when you come there'll be some programs and lectures, and they're really enthusiastic. Yes, and yeah, and maybe like if you leave through Kiev to New York, because there's the same flight through Kiev, New York, and stay maybe 1 or 2 days there, they'll just like begging. There's like 300 people coming to lectures. So we've got like really, really wonderful, and Khabarovsk, Narayana Abhiram, we start the Vegetarian magazine, just John McLaughlin, he just had an interview, whole day, like, this Vegetarian magazine, we're already over 10,000. It's coming crazy in Russia. Great. And like half of it is sold. So it's like growing in a very, very elaborate way. So that's Yadu Krishna's magazine? Yes, but like it's like we figure that if we put some new energy, it will go on like different level. We just had like presentation of my magazine in Khabarovsk. We have like a new news like this just now, like new center came up in Khabarovsk with Narayana Abhiram. In Tomsk, it's like new center and growing new good people. And you know, south of Russia also. So there's a lot of good things. Anyway, Maharaj, I think we need to just like give Jai Srila Bhakti Vimal AdvdhutMj ki Jai Shri Maharaj ki Jai Shri Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj ki Jai.